Thank you so much, Prabhuji. Actually, we're very happy and very glad to see you here in our virtual platform. Thank you. Thank you. Our Zindabazar pranam unto your lotus feet, and all devotees are very, very happy from Bangladesh. And আমরা আজকের সম্মানিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে এবং হচ্ছে আমাদের এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের অম্বরীশ প্রভু সম্পর্কে দুই একটি কথা একটু বলছি, না হলে আপনারা অনেকে হয়তো ওনাকে জানেন। তো অম্বরীশ প্রভু মূলত ছিল ভক্তি বেদান্ত স্বামী, ছিল প্রভুপাদের শিষ্য এবং তিনি ইউনাইটেড স্টেটে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং আপনারা জানেন যে পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ যে বৈদিক মন্দির হচ্ছে সেই মন্দিরের তিনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান। এবং এছাড়াও তিনি ইউনাইটেড স্টেট, রাশিয়া এবং বিভিন্ন দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি বড় ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছেন, করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি সেটা অব্যাহত রাখবেন। এবং সেই সাথে তিনি নিজে একজন ভক্ত এবং সকলকে কৃষ্ণ ভবনামৃতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিরলসভাবে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর একটি জনপ্রিয় এবং সর্ববৃহৎ বলা চলে ফোর্ড অটোমোবাইলস কোম্পানি, তো সেই কোম্পানির তিনি ওনার এবং সেই কোম্পানির প্রফিটের সিংহভাগ তিনি দান করেন কৃষ্ণ ভবনামৃতে। তো now we are very happy today, very, very happy to join here. Now I cordially request Sri Ambarish Das to deliver his valuable speech for us. আমরা যারা এখানে আছি সবাই একবার জোরে হরি বল বলবো, হরি বল। Prabhu, you just speak some pastimes and there will be no question and answer, as we have other dignitaries to speak, some professors from University of Dhaka. So okay. And will you translate, or I can just go ahead and just speak? And no, maybe we should translate into Bengali. Okay, all right, fine. Well, okay. Thank you very much for inviting me. I'm very happy to be here on Srila Prabhupada's Appearance Day. And, you know, I am very honored to be here, and I offer my Dandavat pranams to all the devotees who are listening. And Hare Krishna, maybe we can do sentence by sentence. That would help me to remember. I'm sorry, I didn't know. I thought you said there wasn't going to be translation. Anyway, you go ahead. Yeah. Okay. So, Hare Krishna, আমি শ্রীলা প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত অনুভব করছি, সম্মানিত বোধ করছি। Yeah. Okay. Anyway, Dandavat pranams to everybody, and Namam Vishnu Padaya Krispastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Somane Jamane Namaste Saraswati Eva Guruvani Bicharni Nirvisesa Sanivadi Paschatata Sadarani. সবাইকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাচ্ছি। Yeah, my fallen obeisances to the lotus feet of my spiritual master, who has kindly saved me from the well of material existence. আমার গুরু মহারাজ, তাকে বিনম্র ধন্যবাদ প্রণতি জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে এই জড় জগতের যে দুঃখ দুর্দশা তার থেকে উদ্ধার করেছেন। So I grew up in the United States with a lot of opulence, obviously, but I wasn't satisfied, and I was in the 1960s, I was looking for some alternative lifestyle. তো আমি 1960 সালের দিকে আমি একটু বিকল্প ধারায় আনন্দ অনুসন্ধান করছিলাম। যেহেতু আমি আমেরিকায় বড় হয়েছি, এখানে অনেক ঐশ্বর্য, ধন দৌলতে পূর্ণ রয়েছে, তার ভিতরে বড় হয়েছে, কিন্তু আমি আমার জীবনে তৃপ্ত ছিলাম না। এই কারণে আমি কোনো বিকল্প সুখী হওয়ার পন্থা অনুসন্ধান করছিলাম। I was also looking for some spiritual
path other than the one I grew up with. And so I tried many different approaches to God realization, but none of them really made very much sense to me. তো আমি যে ধারায় যে ট্রেডিশনে বড় হয়েছি তার থেকে বিকল্প অন্যান্য কিছু ধর্মপন্থা অনুশীলনের সন্ধান করেছিলাম যাতে আমি আনন্দের উৎসকে খুঁজে পাই, কিন্তু কোনোটাই আমাকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারেনি। I had a friend in Detroit. He and I were hippies together, and he became a Hare Krishna devotee. He joined the temple in Detroit. আমার একজন বন্ধু ছিল ডেট্রয়েটে, তো তিনি হিপির মতো ছিলেন এবং তিনি ইসকনে মন্দিরে যোগদান করেছিলেন। And he would send me books, Srila Prabhupada's books, and he sent me some beads and the Hare Krishna cookbook. So I started reading Srila Prabhupada's books, just the paperbacks. And from the paperbacks, I realized that this was the absolute truth. This was what I was looking for. তো আমার বন্ধু মাঝে মাঝে আমাকে শ্রীলা প্রভুপাদের যে গ্রন্থাবলী সেগুলো পাঠাতো, এবং শ্রীলা প্রভুপাদের যে রান্নার বই সেটাও তিনি পাঠিয়েছিলেন আমাকে। এবং প্রভুপাদের এই গ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে, কিছু ছোট ছোট বই পড়ার মাধ্যমে আমি সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারি যে এইটাই আত্মোপলব্ধির প্রকৃত পন্থা। So after being convinced that Srila Prabhupada was going to be my spiritual master, I went to meet him for the first time in Dallas in 1974. আমি 1974 সালে যখন সম্পূর্ণরূপে প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়নের পরে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে শ্রীলা প্রভুপাদই আমার আধ্যাত্মিক গুরু হবেন, আমি শ্রীলা প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। what is the place of Dallas. name of the ডালাসে আমি শ্রীলা প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। So I went into Srila Prabhupada's room and I was very nervous because he had written all these wonderful books and revealed, you know, the path of bhakti to me. So I was very nervous that this was a very important, very great man that I come to meet. তো আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম, কিছুটা স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছিলাম যে শ্রীলা প্রভুপাদ অনেক গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন এবং আমি সেগুলো অধ্যয়ন করতে বা এই ভক্তিযোগে খুবই নবীন, আমি তার সামনে কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করব, খুব নার্ভাস লাগছিল নিজেকে। So I offered my obeisances, and as I was getting up, Srila Prabhupada said to me, "So, you are Henry Ford's great-grandson?" And I said, "Yes, Srila Prabhupada." And he said, "So where is he now?" তো তখন আমি শ্রীলা প্রভুপাদকে ধন্যবাদ প্রণতি জ্ঞাপন করলাম এবং করে ওঠার সাথে সাথে প্রভুপাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও তুমি হেনরি ফোর্ডের নাতি ছেলে, তাহলে বলো তোমার হেনরি ফোর্ড এখন কোথায়? So immediately it put me on a spiritual platform, and I realized that no matter how great you are or how much money you make, at the time of death, you have to leave everything behind. এবং তখন আমি অনুধাবন করলাম যে আসলে কত ধনাঢ্য ব্যক্তি একজন হোক বা কত প্রভাবশালী হোক, যা কিছুই থাক না কেন মৃত্যুর সময় সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে, এটা হচ্ছে বাস্তব সত্য। আমি অনুধাবন করলাম সেটা। So at that time, they were looking for a new temple in Honolulu in Hawaii. So they approached me and they asked if I could help purchase a new temple, which I did. And Srila Prabhupada would write to me every time he was coming to Honolulu and say,
please come join me. So I started going to Honolulu every time Prabhupada came. তো তখন হনলুলু এটা হাওয়াইতে একটা মন্দির কেনার জন্য সকলে চেষ্টা করছিলেন। তো ভক্তরা আমাকে অনুরোধ করলেন সেখানে মন্দিরটা কেনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য, এবং আমি করেছিলাম। প্রভুপাদ যখনই সেখানে যেতেন হনলুলু হাওয়াইতে, তখন প্রভুপাদ আমাকে বলতেন এবং আমি প্রভুপাদের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করতাম। মাঝে মাঝে প্রভুপাদের সাথে পত্র বিনিময় হতো। So after about 3 visits to see Srila Prabhupada in Hawaii, I asked him if I could take initiation from him. And that was 3 বার প্রভুপাদ সেই হনলুলু মন্দিরে যাওয়ার পর 3 বারের বার আমি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি আপনার কাছ থেকে দীক্ষা পেতে পারি কিনা। So that was 1975. And after I was initiated in 1975, in the fall of 1975, I met Srila Prabhupada in Nairobi and came to India for the first time. এবং 1975 সালে আমার দীক্ষা হয়, এবং তারপরে আমি শ্রীল প্রভুপাদের সাথে নাইরোবিতে আরেকবার সাক্ষাৎ করি, এবং তারপরে আমি ভারতবর্ষে আসি প্রথমবারের মতো। So at that time, they were building the new temple in Juhu. So Giriraj Swami kindly engaged me to assist him to make life members. And I have to admit that I was in culture shock when I came to India because I'd never been there before. So, it was a real eye-opener for me. তো আমি যখন ভারতবর্ষে এসেছিলাম তখন বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরের কার্যক্রম চলছিল, বিশেষ করে ইসকন মুম্বাই জুহুতে, এবং গিরিরাজ স্বামী মহারাজ আমাকে মন্দিরের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পরে এটা ছিল আমার জন্য কালচারাল শক, মানে সাংস্কৃতিক একটা আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এখানকার সংস্কৃতি দেখে, কারণ আমি তো আমেরিকায় বড় হয়েছি। সম্পূর্ণ আমার জন্য একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমার জীবনে আমি পেয়েছিলাম। So I was a foolish American, so I was eating stuff that I shouldn't be eating, and I was drinking sugarcane juice from vendors in the streets, and so eventually I got very sick. তো যেহেতু আমি আমেরিকা থেকে গেছিলাম, ভারতবর্ষে যাওয়ার পরে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে, যেমন ভ্যান্ড্রা থেকে আমি সুগার ক্যান জুস মানে আখের জুস কিনে খাচ্ছিলাম, এবং এর মাধ্যমে আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম ভারতবর্ষে। So I stayed in India for 2 months, and then I went back we have purchased the new temple in Detroit. David Sedan, Prabhupada visited and he liked it very much. So we purchased the building, and then myself and the temple president were working on restoring the building and making it into a wonderful temple. তারপরে আমি 2 মাস পর আবার আমেরিকাতে ফিরে যাই, এবং ডেট্রয়েটে একটা মন্দির কেনা হয়, এবং সেখানকার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে যুক্ত হই, এবং আমরা উভয়ই সেই মন্দিরের বিভিন্ন সংস্কার কার্য সাধন করি। So in 1976, Srila Prabhupada came to visit the new temple, Devasiddhan, for the first time. And it was during that visit that he was describing about the temple of the Vedic planetarium in Sridham, Mayapur. তো 1976 সালে প্রভুপাদ সেই ডেট্রয়েট মন্দিরে আসেন, এবং সেখানেই তিনি প্রথমবার মায়াপুরের যে বৃহৎ মন্দির তার কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। So he described about the TLVP, and he said, "What do you think about this idea
Ambarish Maharaj. He would call me that in humor, So I said, প্রভুপাদ রসিকতা করে আমার সাথে একটু বললেন যে অম্বরীশ মহারাজ তুমি এ ব্যাপারে কি মনে করো? প্রভুপাদ বললেন বৃহৎ মায়াপুরের মন্দিরের ব্যাপারে TOBC. yeah. So I said, oh, it sounds like a very nice idea, Srila Prabhupada. And he said, oh, you like also, so you can help finance. Actually, he said, you can finance, এবং So, তখন প্রভুপাদ বললেন যে হ্যাঁ তাহলে তুমি এটার বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে পারবো, অর্থ যোগানে সাহায্য করতে পারো। so anyway, Srila Prabhupada planted the seed of the TOVP during that meeting. And of course, for a very long time, nothing was happening. I'd never been to Mayapur before, so I started going to Mayapur. And eventually in 2006, we came up with this idea to build a temple in the middle of the ISKCON campus. তো আমি প্রভুপাদ কি ব্যাপারে বলছিলেন আমি অনেকটা বুঝতে পারিনি, কারণ মায়াপুরে আমি তার পূর্বে যাইনি। তো প্রভুপাদের কাছ থেকে শোনার পর আমি এরপরে মায়াপুরে গিয়েছি এবং 2006 সাল থেকে আমরা ইসকনের যে ওখানে জমি রয়েছে তার উপরে একটি মন্দির নির্মাণ কার্য করার ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। So for the last 20 years or so, building this temple has become my primary purpose. It has become my life and soul. তো বিগত 20 বছর যাবত এই শিলা প্রভুপাদের এই যে নির্দেশনা ছিল আমার প্রতি, সেই বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করা মায়াপুরে, সেটা হচ্ছে আমার জীবন প্রাণ হয়ে গেছে। So I'm very, very grateful to Srila Prabhupada for giving me this service. It's a wonderful service. My wife, who is Bengali, she is now involved in the design work, so she's very happy about that. Unfortunately, she couldn't join us this morning, but sorry, go ahead. তো এটা এই সেবাটা প্রভুপাদ আমাকে দিয়েছেন, আমি খুবই তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, এবং আমার স্ত্রী হচ্ছেন বাঙালি, তিনি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করছেন, তিনি মন্দিরের ডিজাইনের ব্যাপারে সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করছেন। আজকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেননি কারণ তাকে অন্য একটি সেবায় চলে যেতে হয়েছে। Okay, so we're very, very happy to be involved in trying to get this project built. We've had many obstacles, the latest of which is the pandemic, which has completely slowed everything down. তো আমরা খুবই আনন্দিত, এটা আস্তে আস্তে প্রকাশ পাচ্ছে, যদিও কোভিড-19 মহামারীর কারণে সমস্ত কাজ কিছুটা শ্লথ হয়ে গেছে। But we're very, very grateful, and every year we express our gratitude to Srila Prabhupada for being merciful to us and giving us this service, and along with so many other blessings of Krishna consciousness. তো আমি প্রতি বছর প্রভুপাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, তিনি আমাকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করেছেন এবং তার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। So that's basically the highlights. If there's anything else you would specifically want me to talk about, I'm happy to do it.